Olá pessoal, estou aqui de volta para fazer uma pergunta muito direta. Na verdade, descobrir a resposta da pergunta: Montreal é mesmo uma cidade familiar? Pergunto isso porque muitos brasileiros que bebem da fonte têm uma opinião muito formada e a gente tende a ter opiniões formadas sobre coisas que muitas vezes a gente não tem um conhecimento muito aprofundado. Por exemplo, carros, a gente nunca usou uma determinada marca, mas a gente tem uma opinião formada sobre ela, né? A gente, em modo geral. Então eu quero saber essa resposta de quem não só bebe da mesma fonte que aqui nasce, mas que também nasceram aqui e podem dizer com propriedade se de fato Montreal é uma cidade familiar ou não. Vamos descobrir agora. How do you think Montreal treats the children if we consider all these aspects? And we can start with the abortion, all right? I think it gives people the opportunity to have a choice, which encourages freedom of choice. It allows like people to take their own decisions based on what they can actually take care of and what they can't. And does it have any effect, positive or negative, in the learning process of the child who's in school? Because in school they're gonna show how the laws work in here. So do you think it's a positive thing to teach the children about the legalization of abortion? I think it's good to teach them about it, but at the same time teach them the bad side of it too. So have a balance when you teach. Not necessarily encourage people to abort, but say this is an option you have if the case needs be. And you, what do you think about the abortion legalization? I really think it is a good thing. As you said, it gives the people a choice to make sure they can afford to provide a good life to the child and not struggle the first 18 years to give him a good life or her. Right. And I'm really for the fact that we teach them, so they're gonna grow up with an open mind about it, and they're not gonna be really against or for it. They're just gonna know all about it, and if they can adapt to use it or not, depending on where they are in life later. So it's a good thing for sure that we talk about it, that it's there. So for the children's minds, information in school, that's a good thing to know that there's a possibility in here. Yeah, exactly. And even if they don't agree with it, at least they hear about it. They don't just get presented with the situation as they confronted the actual situation, you know. All right, great. Concernant l'avortement, moi je suis pour. Parce que je pense que une femme a le droit de décider pour son corps. Okay? Elle a le droit de choisir. Rien ne devrait lui être imposé. C'est pourquoi qu'un homme, il a le droit de choisir, oui ou non, d'être père ou d'être géniteur ou etc. Mais pas une femme. Fait que moi, je suis vraiment pour par rapport à ça. Ça devrait être légal, ça devrait même pas être une question dans le fond. C'est le corps d'une femme, si elle décide de garder ou non son bébé, c'est à elle de décider. Et pour le cannabis, écoute, le cannabis n'est pas pire que de l'alcool. Je ne comprends pas pourquoi l'alcool est autorisé, accepté, vendu par l'État, n'importe où. Là, tu vas à une épicerie, t'achètes de la bière, anyway. Mais pas le cannabis. Le cannabis, c'est encore plus naturel que de l'alcool dans le fond. Et puis, ça empêche le trafic, l'underground. Je pense que depuis la légalisation, ça n'a pas causé de problème. Et ça, c'était récent, la légalisation ici au Québec, parce que je pense qu'en 2018, ils ont changé la loi pour qu'une personne puisse faire planter, faire la consommation eux-mêmes dans leur maison. Mais avant ça, en 2017 ou avant, ça c'était pas possible, ça c'était pas légal.
ils ont changé les lois. Et tu penses que pour avoir un enfant dans un environnement que dans les écoles, il enseigne que ça c'est légal, c'est bon ou c'est positif pour qu'il apprenne à avoir la liberté de consommer ce qu'il veut, malgré le fait que le cannabis est moins pire que l'alcool? Écoute, moi je vais te dire, par rapport à mon expérience, je viens d'un pays où il y a énormément de cannabis, qui est l'Algérie. On est à côté du Maroc. Le Maroc est le premier producteur au monde de cannabis. Chez nous, dans mon pays d'origine, c'est interdit de le consommer, de le vendre et tout. Sauf que le monde le consomme et en vend. Ils font ça, ils font du trafic et tout. Ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec de la mafia, des cartels, des problèmes, etc., des meurtres, des règlements de compte, et aussi du produit qui est dangereux pour la santé. Et donc je peux comparer avec un pays où je vis actuellement, où c'est légal. Il n'y a plus ça, il n'y a pas de mafia de trafic de cannabis, il n'y a pas de règlement de compte, de zone, de territoire, il n'y a pas tout ça. Donc, en conclusion, le monde et les jeunes, s'ils veulent ou ont envie de consommer, ils vont consommer pareil. Moi, j'ai un fils de 13 ans. S'il se met à consommer, je voudrais pas qu'il consomme, mais si un jour il se met à consommer, je préfère qu'il aille l'acheter à SAQ. Légalement. Légalement. Ouais, SQDC, pardon, Société québécoise du cannabis. Je préfère qu'il aille l'acheter à SQDC, que je sais que c'est un produit contrôlé par le gouvernement, il n'y a pas de produits chimiques ou quelque chose de dangereux dedans. Qui va peut-être pas se cacher pour le Ouais, puis il va pas l'acheter dans un sous-sol de chez un gars qui a un gun, que peut-être qu'il va manquer 5 doigts, il va lui tirer dessus. Fait que c'est ça. Moi, je préfère que ça soit légal, c'est comme plus organisé. Parce que la personne qui va vouloir en consommer, elle va en consommer. Ça ne changera jamais. Et la personne qui ne voudra pas en consommer, n'en consommera jamais. Moi, j'ai jamais consommé, que ce soit légal ou non. Quelqu'un qui consomme, il a consommé même avant que ça soit légal. Fait que vaut mieux que ça soit légal. Like he mentioned, it's good to teach both the good and the bad. So if you're going to speak about weed, obviously, if you do it in excess, obviously anything that is too much will cause you harm. But if you do it moderately and responsibly, then there could be... Parents have to teach that. Yeah, exactly. It's the parents that have to teach that. The parents and also the places that offer the... Yeah, like SQDC. Like you can't sell to a minor, for example. You would sell to an adult. But the adults would already be in the position to know what's good and bad for them. So they would be able to make that judgment. So, yeah, like he said, you need to teach That's great. the ins and outs of the weed. All right. And as for if it is not okay to raise a child in Montreal because of that, it's the opposite. I am actually convinced that it is better to raise a child in a place where weed is talked about, not necessarily legal or decriminalized, just in a place where it is talked about. So the child will grow up and get confronted to it with a real base of knowledge, and not just experience or like based on what people tell you. How did you start smoking? At 14 years old, I tried because I was with my friend who he tried a few weeks before, and he built a pipe with a bottle and tin foil, and I found that so genius that I had to try his creation. It was not even for the weed; it was to try what he made. But then, like a few years after, it was in parties, slowly trying it with my friends on the side, and then I went. I liked it, so I started smoking, not every day, but often. And but I always managed for it to not impact my life in a bad way. Like I always made decisions where I could handle going to work and like keeping my friends around and not getting in the whole drug, whatever. And then at 20 years old, my father died, and then I went traveling for 5 years. And out of those 5 years, I stayed in California for 3 years.
and I've learned everything about medicinal weed on a organic wheat farm. And so I worked there for 3 years, and then that's exactly at the same time that my friend had told you about with the twins in French and English. They were born over there, so we had the family. We were living like 6 friends with the mom and dad and the twins in a house. And so we were growing weed in the house, outside, but at the house, and our career at the time was working on a medicinal weed farm. So we've learned everything for real, all the real information, and not the what we hear about weed since 1890, you know. So we went doing our research, and the way we presented to the kid, it was really okay. And then when they were really young, they didn't even know or notice or anything, you know. But as they start growing up, they started asking questions, and at first it was easy answer. Like, oh, it's parents' medicine, you know. It's something we need to feel better. And then a bit older, they were asking more precise questions. So we just explained slowly what it was, how we use it, why we use it, how we see it. And like the thing is, at the end of the day, this thing is a lot less harmful than alcohol for your body. A lot less. Even if I smoke 10 joints in a day, it will be less harmful than getting drunk one night. So do you think when a person starts smoking weed, it starts from home, it starts from school, it starts from the street? Where does it start? It starts with friends. It's not a place, or it's not an event. It starts depending with who you're around every day, who you choose to hang with. And so depending on that, and depending on all the experience of the group you follow, it will happen sooner or later, the confrontation of weed in your life. So I have friends that started at 12, and in my opinion, even though I really love weed, it is way too young. Nobody should start smoking under like teenagehood, where you can make your own decision at a certain level. But I have some friends of the same group of mine that they were confronted to it more seriously around 20, 25 years old. And so the first time they tried, they were way older. And so it really depends who you hang with, like what you do with them, and how the confrontation about it comes at you in your life. That's what I think. Like nobody tried the same way and at the same time, you know. There's not an age. It's not like alcohol when it turns legal. Oh, at 18 you get drunk. Most of us not for the first time, but like a lot of people wait till then. All right. But weed, it was, I don't know. It's a lot different. Et à propos des divertissements adultes, j'ai vécu cette expérience en 2018 de sortir avec ma femme et ma fille dans les rues de Montréal, au centre-ville. Et j'ai vu plusieurs, comment je peux dire, massages et des photos des femmes, des salons de massage. Et je pense qu'il y en a plus de 200 ici à Montréal, ce qui fait de Montréal la capitale du sexe en Amérique du Nord. Et pour avoir un enfant dans un environnement comme ça, est-ce que c'est exactement positif? Parce que moi, j'étais un peu, comment je peux dire, worried sur ça. Ouais, tu avais peur. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Le fait que ça arrive avec les enfants. Mais les salons de massage et les lieux de divertissement pour adultes, là, sexuels et tout, c'est vraiment dans des endroits bien précis. Ils vont jamais te mettre ça en face d'une école ou dans un lieu résidentiel. C'est vraiment sur Sainte-Catherine, c'est des grands tabous. Surtout Sainte-Catherine. C'est ça. Ce que je dis à ma femme, c'est qu'au Brésil, on a encore un nombre plus élevé que celle de Montréal ou partout au Canada. Si on a la différence des populations aussi, ici on considère ça. C'est plus nombreux au Brésil et c'est illégal au Brésil. Et je pense que ça, c'est une chose plus dangereuse au Brésil que ça serait ici encore. Des nombres de prostituées, la prostitution au Brésil, c'est plus nombreux. Par contre, c'est illégal. Oui. Donc, Mais la prostitution ici, elle est illégale aussi.
Ah oui? Oui. Ah, c'est différent les salons de massage et la prostitution? Les salons de massage, légalement, c'est des salons de massage. Oui. On sait tous qu'un salon de massage, il y a des choses dedans. Tu sais, il y a des choses, il y a la prostitution, on le sait. Mais c'est pas légal. Mais c'est pas légal, vis-à-vis de la loi, c'est pas légal. OK. Sauf que c'est toléré. C'est toléré et contrôlé. Je te donne un exemple. Au Brésil, c'est illégal. Une fille ne peut pas aller à une clinique dire voilà, moi je suis travailleuse du sexe et je voudrais faire mon check-up de santé et tout. Ici, ils peuvent. Ici, il y a des cliniques spécialisées pour les prostituées, pour qu'elles aillent. Elles peuvent dire, même si c'est illégal, elles peuvent dire je suis une travailleuse du sexe et je voudrais faire mon check-up. Et encore une fois, l'humain, s'il veut faire quelque chose, il va le faire. Fait que est-ce que tu préfères que, mettons, un homme va faire appel à une prostituée? Est-ce que tu préfères que ce soit une prostituée qui se cache, qui n'a pas les moyens de faire son bilan de santé, que peut-être elle a des maladies, etc., qu'elle va être agressée, elle peut même pas se défendre, elle peut même pas... Tu sais, elle n'a pas de moyens, versus un pays comme ici, qu'une prostituée, elle a les moyens de se checker, de faire ses bilans de santé. Tu sais qu'elle n'est quand même pas porteuse de maladie. C'est plus safe, tu sais, si on peut le dire. Fait que c'est ça. Comme tu l'as dit, toi, Flammarion, c'est tellement vrai. C'est illégal au Brésil, mais il y en a plus qu'ici que c'est comme toléré. Donc le gouvernement ici, il reconnaît que les salons de massage, il y en a des prostituées, mais quand même, il laisse, parce que c'est légal, donc la légalisation, c'est pour l'activité de massage, et c'est un massage érotique. Quand même, ça ne configure pas exactement comme une prostitution, mais le gouvernement accepte comme ça, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Ben, je sais pas si c'est le gouvernement qui l'accepte, mais il y a des aides pour ces personnes-là. Oui, parce que quand je... C'est dans le fond, c'est que c'est pas légal, mais on ferme pas les yeux. On fait pas comme si ça n'existait pas. C'est la seule différence. On sait que ça existe, on sait que c'est là. C'est comme par exemple un club de danseuses. Un club de danseuses, c'est légal. Les filles ont le droit de danser. Sauf que techniquement, ils n'ont pas le droit de faire des extras. Ça, c'est illégal. Mais est-ce que ça l'arrive? Oui, ça l'arrive. Et on ne ferme pas les yeux là-dessus, on sait que ça existe. On ne fait pas comme si ça n'existait pas. On sait que ça existe. C'est juste que la différence, c'est qu'ici, il y a des organismes, puis ces personnes-là ont du soutien. C'est une façon de ne pas jouer à l'hypocrite, puis on sait que ça existe. Ouais, ça existe, et ça va toujours exister. On fait juste accepter que c'est là. Ce n'est pas légal, mais on sait que c'est là. Le terme qu'elle a utilisé, là, on joue aux hypocrites. L'hypocrisie, dans des pays comme le tien, le Brésil ou le mien, l'Algérie, c'est exactement ce qu'on est. La société, elle est hypocrite. La prostitution existe, le cannabis existe, tout ça existe, mais on fait semblant que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute cette partie-là de la vie là, de certaines personnes, d'une partie de la société, va se retrouver illégale et dans le noir, cachée. Ça résulte des viols, des crimes, des prostituées peut-être qui ont le sida, mais qui n'ont pas le moyen de le savoir ou de se guérir. Fait qu'ils vont le propager, puis ça va être des maladies, c'est ça. Par contre, ici, là, il n'y a pas ça, parce que le monde sont conscients, ils sont réalistes. OK, telle personne est une prostituée, right? Viens, on va t'aider, on va te checker si t'es malade, on va t'aider, etc., etc. Mais qu'en bout de ligne, là, tout ça, là, si c'est pas illégal, ça fait plus de problèmes qu'autre chose. Tu sais? Donc, pour finaliser, à propos de cannabis, la légalisation en 2018 de consommer, faire la consommation dans la maison, c'est un pas en avant ou en arrière pour une société? Moi, je pense que c'est un pas en avant. Ouais, moi je crois que c'est un pas en avant parce que
Comme lui l'a dit tantôt, de toute façon, c'est pas plus pire que l'alcool. Surtout si c'est contrôlé. Puis moi, par exemple, j'ai grandi dans une maison où mes parents ont toujours consommé du cannabis. Et moi, je ne consomme pas. Donc, Ils ont consommé? Pardon? Ils ont consommé ou Ils pas? consomment, mes parents consomment à tous les jours. Ils ont toujours consommé, depuis toujours, ils ont toujours consommé. Mes parents sont quand même de très bonnes personnes, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est parents des très réussis bons dans la parents, vie. puis je consomme quand même à tous les jours. Puis ils m'ont appris c'était quoi, ils m'ont fait comprendre c'était quoi. Moi, j'ai jamais eu nécessairement besoin de me cacher, puis pourtant aujourd'hui, je consomme pas, c'est pas quelque chose qui est pour moi. Mais j'ai toujours été au courant de c'était quoi. Puis la seule différence qu'on a maintenant aujourd'hui, vu que c'est légalisé, c'est que mon père n'a pas besoin de se cacher comme tel et il fait pousser ses plantes de pot chez lui. Ah oui, j'ai demandé à une personne, une fille, et elle m'a dit qu'elle fumait, elle faisait la consommation de cannabis, mais ce n'était pas à cause de leurs parents, c'était plutôt à cause des gens, les collègues d'école, qui l'ont montré la façon comment utiliser. Ils ont fait ça. Et c'est très souvent qu'on voit ça, pas une naissance, pas un commencement dans la maison, mais plutôt dans les rues. Oui, mais dans l'entourage et tout ça, mais la différence, c'est que moi, j'avais des parents qui consommaient. Donc, si j'avais des questions ou peu importe, moi, je pouvais m'adresser à mes parents, j'avais pas besoin de me cacher. Puis, moi, j'ai toujours trouvé que c'était mieux comme ça que d'avoir des parents à qui j'aurais pas pu discuter. Peut-être que j'aurais commencé à consommer, puis peut-être que j'aurais pas su ce que j'avais consommé, peut-être qu'il aurait fallu que je me cache de mes parents. Puis j'ai pas eu besoin de faire ça, puis au final, je consomme pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais j'avais des parents qui étaient là, que je pouvais leur parler. Puis au lieu de justement me tourner vers des amis qui peuvent t'influencer, puis que en bout de ligne, c'est pas nécessairement bien, là. Je veux dire, c'est plus une influence plutôt que de quelqu'un qui est là pour t'aider, pour répondre à tes questions. I don't think it has a big effect on the children since it's adult entertainment, and I really think the main difference will be the parents themselves, how they bring. Yes, the child will be confronted to visual of it, but it's really up to the parent to really explain it well and provide a good answer so the child is not prosecuted by it. And so we understand what it is, it's for adult, blah blah blah, and then his mind is clear, he's not gonna push back into it. I think it doesn't reach children unless it's pushed to them by the parents. Like he said, it's all about what the parents teach their children. Being around Montreal, I've seen the massage parlors that you're speaking of, but even as an adult, I'm not interested to go see or like to see what happens in those areas. So I don't think it affects children that much. All right. And it really depends too if we're talking like a child under 8 years old or a teenager, like between 13 and 16. That'll make a big difference. I mean, a teenager will have this hormone kicking in and we will want to know about it and you will ask questions. But then again, it's really up to the parents, as hard as it could be to answer, but to have the right answer for them. What other factors make Montreal a good city for starting a family? I would say having the education that we have here, having all the space to have like leisure activities within the city. I mean, not in every city you find that to raise a kid in. Having a place that is like very vegetated, that like is good for air pollution. It reduces a lot of air pollution having a lot of trees in Montreal. So that are the factors for your health the health of your kid, and
for the education of your kid, and I think health and education are kind of key of raising a child in a good environment. And language-wise speaking, for the children in general, for children in schools, is it better to have two languages as a base part of their learning process, even though they don't speak neither of the two languages? Yes, it is. I think as it depends at what age, but I think when you're a kid, you absorb so much language, so much knowledge that it's obviously such a good thing to have two languages when you're a kid. When you're just starting, when you learn the two languages and it's not your first language, of course it's going to be difficult. But it's crazy how kids actually learn fast, and I've experienced that in my childhood. So I kind of like have my own experience within this, and I felt that having to learn a new language brought me into like having more perspective about the world and having like more openness towards the world. Yeah. So, did you have difficulty in learning a language which was not yours as a basis, as a first language in school, or you had it all right? You didn't have any difficulty at school? Oh, I had at the beginning I had a lot of difficulties, and it took me like 2-3 months to actually make it work. You know, it's hard. It's not easy at all. But like we have a good example of like the kids like. One of my best friends is from Quebec, and the mom is from California, and they had twins. And the main language at home is English. So until they started preschool, they only spoke English. Like my friend taught them a little bit of French, but like here and there. And then once they started school, the school is in French here, so they just absorbed all the languages at 5 years old. They were, like at first they knew there was let's say an apple. They knew there was the word apple and pomme, which meant the same thing, but they didn't know it was two languages. They was just saying one or the other, and they knew the apple would come, you know. But as they learn, now they're 6. They're gonna have 6, and they actually know that like pomme is in French and apple is in English, but both means the same thing. So like if you learn both at the same time, you kind of learning it all, and it's a bit of a mess in your head. But then as you use them all more and more, you kind of clarified the languages. I think it's great. It gives you a lot of perspective, and like it makes you more smart. I think. Yeah, having to learn like the sound of different languages bounce differently in your neuron in your brain. So when you learn a new language, you create new path of connection in your brain, and that just helps to create to develop your brain in a wider way of viewing. So, thank you very much for the interview. You're welcome. So you're from Brazil? I'm from Brazil. Brasília, Distrito Federal. Where? Brasília, Distrito Fédéral. C'est quoi? C'est le nom de la ville. Ok. Brasília. Yeah? Brasilia. Brasilia. Ok. Distrito yeah. Fédéral, c'est comme la capitale. capitale. C'est ça. C'est ça. Nice. It Did you is. like it there? I liked if we took off the violence, the government itself, and also the public health, then Brazil is the best. Yeah. Because of the weather, the beaches, all the leisure times. Yeah. It's like one of the most beautiful places in the world, like the seventh wonder of the world. But unfortunately, we have to consider all of the aspects, not only the good parts. So I liked it. For sure. It's important. It's like in France. It's the same. But is. what are you like religious? I'm agnostic. I used to be an atheist. Before all of that, I used to be Christian. Okay. Because that's what I was taught when I was little. Then I learned atheism. I got so fascinated with it. Then some special things happened to me, which turned me to be agnostic. Okay. So I accept the existence, but I can't explain, and I think nobody can either. But it's nice when someone is
convicted, it's convinced that there's a God exactly how they think they are. For me, I can't, not that I don't want, but I can't consider like they say. So I'm an agnostic. But that's fun that you're interested to learn their point of view still. A lot of people that would think like you and like me per se, they would just like, oh, I know that speech, just stop talking about it, you know? And that's really nice that you're interested. I'm continuing rolling. Is that a problem? No problem. We're just having a conversation, but like, and what are you like? Why are you doing this this little video? interview? Because like you're feeling like scared for your little girl with like Montreal, like with what's going on, or you don't like it? Like, what's your point of view on it? Actually, the reason behind these videos and this particular video is exactly showing my wife that Montreal is not as bad as she thinks it is. Nice. And maybe it will help her. I don't know. I mentioned the massage parlors, which can make it more difficult for her to be convinced to come here. Okay. But even though I decided to mention because that was an issue that she mentioned to me. So then I want to know from people who drink from the water that is born in here. And they can have a better point of view to respond and to reply to this question. For her, it's like an absurd. And I tell her that in Brazil, we have a way bigger number of prostitution than in here. Yeah. And also, like, I feel you were talking about the violence in Brazil. Like, I feel here, like, as a woman being in the street at night, I can be in the street at night with no problem. I will not be persecuted. Nobody will come towards me. Like, I'm safe. Like, even in France, I don't feel the same way. When I go back to France, I'm like, fuck, Jean, I don't want to be there at night alone. Like, here in Montreal, it's completely different. So make you last question. Can I? Yeah, for sure. Because we touched in some different subjects. If you think of a partner of yours and think of future kids, would you consider Montreal as a place to start this new family? Yeah. Considering also all the things we mentioned? Oh yeah, for me, all the things that you mentioned before, they're not issues at all. For me, it's not an issue for a kid to be raised greatly here in Montreal. And in if not in Montreal, like everywhere in Quebec, it's like very tolerant too. Montreal is like tolerant. Point. Period. Like It is. accepts a lot of acceptance. Yeah. There's a lot of be and let be. Exactly. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche et à quoi on s'attend en arrivant ici. Ce n'est pas un pays où tu vas avoir $1 milliard dans ton compte en banque. Okay? Ce n'est pas un pays où tu peux devenir riche. C'est pas le paradis, c'est pas Eldorado. C'est un pays où la qualité de vie est excellente. Il y a la sécurité, tu peux manger à ta faim. Moi, je peux le dire parce que je suis immigrant aussi, puis je viens d'un pays un peu pauvre. Tu peux manger ce que tu veux à tous les jours, tu peux t'acheter ce que tu veux, voiture, avoir toujours un toit sur ta tête. Le loyer est à peu près 25% du salaire. Tu peux faire des études. Tu peux faire des études, le gouvernement te paye des études. Si on veut, il y a des possibilités. Oui. Mais moi, je pense que ce qui est important à comprendre si on vient ici à Montréal, c'est qu'il faut comprendre qu'on est un peuple quand même assez ouvert d'esprit. Oui. Que, comme il a dit tantôt, vivre et laisser vivre, se respecter entre nous. C'est un pays où il y a une grande diversité, bien, surtout Montréal, c'est une ville qui a une grande diversité culturelle, mais il faut vouloir ça aussi. Si tu t'en viens ici, que c'est pas ce que tu veux, tu ne seras peut-être pas. Ouais. Fait que c'est ça.
Pour venir vivre ici, c'est magnifique, mais il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Il faut être open mind, s'intégrer, accepter tout le monde et pas imposer sa culture aux autres. Et travailler aussi, parce qu'il y en a qui viennent ici, se mettent au PS, eux ils réussiront jamais. Jamais. Il faut travailler, mais ici dès que tu travailles, tu peux te payer une bonne vie. Ok, parfait. Merci beaucoup pour l'entrevue. Et voilà, c'est ça à Montréal. Moi je suis arabe, québécoise, puis on est en couple. C'est ça, c'est la diversité. Et comment on dit au revoir en portugais? Até mais. Até logo. Ah? Até mais, até logo. Tchau. Até mais. Até mais. Ciao, ciao. Ciao. Bon, ciao. C'est bon. Parfait.